Welcome to BBC News. I am Geronimo Vega and I am going to work with Martín Zarate and Juan Vega. We are going to talk about the biomolecular engineering. Juan Vega is going to give us an introduction to the topics that we are going to touch in this news. Go ahead, Vega. Good morning, folks. My name is Juan Vega, and today I want to talk about the 6 important points of biomolecular engineering. First point, ribonucleic acid. What is the ribonucleic acid? It's very simple. Ribonucleic acid is a polymeric molecule essential in various biological roles, including the coding, regulation, and expression of genes. RNA is a nucleic acid and constitutes the 4 major macromolecules essential for all known forms of life. Cellular organs use messenger RNA to convey genetic information using the nitrogenous base, guanine, uracil, adenine, and cytosine, that directs the synthesis of specific proteins. And 2 points. Deoxyribonucleic acid. What is deoxyribonucleic acid? It's very simple. It's hereditary materials in humans and almost another organisms. Nearly every cell a person's body has the same DNA. Most DNA is located in the cell nucleus, but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria. The information in DNA is stored as a code made up for chemical base, adenine, guanine, and cytosine. Human DNA consists of about 3 billion bases, and more than 99% of those bases are the same in all people. And the 3 point is DNA transcription. The DNA transcription is a process that involves transcribing genetic information from DNA to RNA. The transcribed DNA message of RNA transcript is used to produce proteins. DNA is housed within the nucleus of all cells. In control, cellular activity is coding for the production of proteins. And the 4th point is very important, is the DNA replication. What is the DNA replication? The DNA replication is a biological process of producing 2 identical replicas of DNA of the original DNA molecule. This process occurs in a living organism and is the basic biological inheritance. The cell process the distinctive property of division, which make replication of DNA essential. And the dogma molecular is the 5th point. The dogma molecular, the central dogma molecular, is DNA contains the complete genetic information that defines the structure and function of organisms. Proteins are formed using the genetic codes. Yes, intercode of the DNA. Three different processes are responsible for the inheritance of genetic information, and for its conversion from one form to another. And the last point is proteins. What is proteins? The proteins is a large biomolecules or macromolecules consisting of one or more long chains of amino acid residues. Proteins perform a vast array of functions within organisms, including catalyzing metabolic reaction, DNA replication, and responding to stimuli, and transporting molecules from the location to another. My name is Juan Vega. Approximately 14 years ago, scientists from different parts of the world began research focused on discovering a new universe that has always existed, and of which little was known. That new universe is around and within use. In the order of what we cannot see with the naked eye,
but in which we have science been interested and investigated. Genetic engineering is the science of altering the structure and nature of genes in humans, animals, or plants, using techniques such as molecular cloning and transformation. In other words, it is the process of adding or modifying the DNA in an organism to transform it into what we want. Yep. Just a couple of years ago, it was already believed that engineering could become a big problem. We were afraid to start interfering irremediably with nature, trying to play averaging God, doing and cheating to decide how to have blonde or brown hair, blue or green eyes, or even how much. The doubts and worries that have always had about this intriguing sector of science in fact are still there. Although nowadays less is spoken of them than what was spoken 10 years ago. Either way, this does not mean that things have become less relevant. In fact, they are just as relevant as they have always been. There are a couple of very real concerns around genetic engineering, although there are also some incredible benefits in more engineering and genetics research. So it seems that genetic engineering can be at the same time a blessing and a curse. What is certain is that it takes research beyond this area of science further with all its benefits and its dangers. Many religious currents believe that genetic engineering is, after all, playing at being God, and they expressly forbid such practice in their children, for example, apart from religious arguments. However, there are also a number of ethical objections. These diseases, according to her, exist for a reason and have persisted throughout stories. Although we have always fought against them, some people think that we actually need at least some diseases. Otherwise, soon the world would be too hyperpopulated. In fact, longevity is already causing social problems in the world today. So artificially extending the lifespan of everyone on Earth could cause even more problems in the long run. Problem that it is not possible to predict. Molecular machines are part of a series of processes increasingly studied in recent years, by which you can adjust specific moments to a series of stimuli in order to apply to fields as interesting as nanotechnology. This has, for example, great applications at the biological level, since it is possible to control the movement of certain components inside the organisms, applying itself to the development of new treatments against diseases. To make an interesting interview with someone of the common world. He is a student of the Sambiator. He was a student of Daniel Sanchez, our actual professor. He is going to tell us what he knows about this topic and if Daniel tells him something about this topic. Interview is going to be in Spanish. Bueno, aquí estamos con Santiago Castellanos. Él fue estudiante de Daniel Sánchez el año anterior. Él tuvo que haber visto este tema, así que vamos a ver qué tanto él sabe de este tema. Buenos días, señor Juan, Jerónimo. Pues básicamente de lo que yo vi, de lo que yo me acuerdo, yo estuve con él en noveno en esta materia de biología
y pues vimos sobre el ADN, el ARN y pues básicamente eso es lo que me acuerdo. Bueno, ¿puede definirme usted qué es el ADN? Sinceramente no sabría muy bien la definición, no soy muy bueno para la biología o para las ciencias de la salud, pero creería yo, o sea, de lo que tengo conocimiento, está dentro de la célula, dentro del núcleo y contiene información genética, que es de lo que me acuerdo yo. Sí, entonces sí tiene un concepto de... sabe qué es lo que... para qué sirve el ADN. Entonces sabemos que sin el ADN pues bastantes cosas no podrían ser posibles y con el ADN pues se definen ciertas cosas como su color de ojos y su color de piel. Sí. Bueno, entonces quería comentarle o preguntarle si sabe qué es la ingeniería biomolecular. No, no tengo concepto sobre eso, no tengo un contexto o un significado para decirle. Bueno, la ingeniería biomolecular es la alteración del ADN y todas estas moléculas que manejan material genético y material con las personas. Entonces se genera tecnología con esto. Un buen caso o un buen ejemplo es la quimioterapia. Entonces la quimioterapia es algo muy frecuente acá en los casos con cáncer. Entonces, bueno, ¿usted piensa que la ingeniería biomolecular sirve para la medicina? Pues creería yo que sí, ya que básicamente se basa en cómo es la persona y pues para, no sé, o sea, de lo que usted me acaba de explicar, yo creería que sí sirve, discúlpeme, y pues eso, o sea, básicamente porque muestra cómo es la persona y quién es y sus rasgos físicos. Bueno, entonces hay un gran ejemplo, o bueno, alguien estuvo hablando hace poquito, de que estos tratamientos van a ser muy caros y no sabría muy bien si usted puede confiar en ellos. Usted como padre o el día en que usted tenga un hijo o algún familiar enfermo, en el que usted le propongan una solución con biotecnología, ¿usted qué diría? Por ejemplo, la quimioterapia es una opción que le da a la gente para acabar con las células cancerígenas, pero usted ha visto que los niños quedan muy lastimados, quedan muy traumados. Esta quimioterapia es un procedimiento muy difícil y ahora pues vienen más en camino. Entonces, por ejemplo, curar mutaciones, eso es una ventaja, pero ¿a qué costo? Los niños cuando, por ejemplo, los que tienen de cáncer o de leucemia y usan la quimioterapia terminan quedando calvos, flacos, traumados. ¿Usted qué ventajas moralmente y qué desventajas moralmente le ve a esto? Pues a eso sinceramente no le veo una ventaja, porque pues me parece malo, tanto no solo para un niño, sino para cualquier tipo de persona sufrir con esto y cargar y llevar esta carga encima, esta carga de desnutrición que casualmente causa, pues y efectos como esos. Desventajas pues sí le veo bastantes, ya que como le digo, sí puede ser que le cure eso, aunque sinceramente no le veo posibilidad de que lo haga, o la posibilidad es muy poca, pero tiene más desventajas, más efectos malos que efectos buenos. Bueno, y hablando del caso de las mutaciones, que esto está relacionado con el ADN, bastantes trabajos de la ingeniería biomolecular dicen que pueden curar mutaciones. Por ejemplo, usted puede cambiar el color de piel, o eso es lo que se planea, color de ojos, color de... ¿Usted cree que sea necesario? Pues yo no le creo que esto sea muy importante, es más, no creo que esto se debería hacer, porque esto es como jugar en contra de la naturaleza, porque es hacer lo que no quiere que haga la naturaleza, ¿no? Porque por algo salimos como somos y por algo somos así, y cambiarnos diría yo que sería peor tanto para nosotros como para la misma naturaleza. Bueno, basado en lo que hemos hablado hoy y en lo que usted vio alguna vez con Daniel Sánchez, ¿usted puede decir que el ADN para usted es importante y para la gente, para la vida? Pues básicamente diría yo que sí, porque con el ADN se distingue a una persona
no solo por el nombre, sino también por su rostro, por su cuerpo. En general, el ADN también es lo que es la persona, ¿no? Es la definición de una persona en un contexto físico. Y ya para concluir, ¿usted cree o cuándo cree que vamos a ver estos cambios en la vida cotidiana? Sean caros o no, ¿cuándo lo vamos a ver en una farmacia o hospitales que nos brinden estas soluciones? ¿Soluciones a qué, perdón? A los problemas, por ejemplo, al cáncer. Que el uso de la biotecnología, ¿cuándo cree que lo vamos a ver más común, más frecuente? Yo no sé, no diría que, o sea, no me imagino un mundo así, un mundo donde se vea, por ejemplo, en una farmacia, por lo cual yo diría que, o espero, que no se vea así, porque ya que esto puede afectar mucho a la humanidad y al planeta. Si llega a pasar, me esperaría que en unos, no sé, 1000, 2000 años, o pues hasta de pronto un poco menos, como unos 500 años. Bueno, eso es todo. Gracias. Fue un placer.